You guys want to watch it? You want to watch some Wemby? A Wemby interview? So those of you that aren't anime fans, you might struggle with this, but you're actually going to have to read subtitles. Me, being the huge anime fan that I am, I will have no problem with this. Roll it. All right, let's roll it. Let's do it. All right, let's play it. And this is just a segment that I thought was really interesting. So why is he dressed like a nurse? That's a really good. I didn't even notice he is dressed like a nurse. The heck? Got his scrub on. On parlait juste avant. C'est vrai que je suis tombé dans la bonne génération, mais. Hold on. Turn it up a little bit, even though you probably can't understand him. Si j'ai du mérite sur quelque chose, pour moi, je pense que c'est aussi la façon dont j'ai su résister à ce formatage qu'on a essayé de m'imposer. Parce qu'on a, on a quand même essayé de l'imposer à moi. Mais bon, me l'imposer. Mais quel joueur j'ai envie de devenir? Disons qu'il y a un nom, hein. Ouais. Oui, bien sûr. Forcément, voilà. Comment tu t'imagines, toi, dans 5-10 ans Écoute, That's a good question. They say what kind of player you want to be, and without a name, just yourself. j'aimerais bien que ça soit, en fait, que quand il y a le scouting, on sache pas vraiment voilà quoi dire. Ça serait ça l'objectif final, en fait. Que en gros, on dit faites des fautes. Voilà. Tu voudrais avoir un arsenal vraiment qui te permette de jouer en gros grand, petit. Ouais, voilà. Et que ce soit systématique, quoi. J'ai tel profil en face de moi, je fais ci, ça, hop là, il fait ça, je fais ce move, je fais un reverse. Et voilà, être vraiment, pouvoir m'adapter à toutes les situations. Parce que même si je faisais 10 cm de moins, ça serait pas possible, tu vois. Donc en gros, je pense que j'ai une chance inouïe d'avoir cette opportunité et que pas la saisir. Si je la saisis pas, j'aurais des regrets, quoi. On a l'impression que tu es un curieux encore du basket. So he's basically saying that there's so many different things that he has in his arsenal, and they ask him to just do whatever. Just try your best, do whatever you need to do, experiment with many different playing styles. And that's what he's been doing. Honestly, I was really impressed by him during these playoffs. Unfortunately, he lost and everything. But in the playoffs, I thought that he was very adaptable, what he's talking about. Each series, he had to adjust just a little bit. I mean, he started off the playoffs being more of a, okay, give me the ball, I got to do what I got to do. And then as the series went on, he became more of a facilitator. He utilized his gravity super well. He just adjusted really well, I thought. But right now he's still in the experimental phase, but he's capable of a lot. So it's kind of hard for him to hone in on what type of player he wants to be. But let's see what the interviewer says. T'essayes encore plein de choses. Et j'ai l'impression qu'en NBA, toutes les superstars ont leur go-to-move. Alors on voit que sur des pick and pop, tu as des petites zones de confort encore. Mais tu n'as pas, pour moi, à mes yeux, pas encore creusé. Parce que justement, tu as envie, tu es curieux de plein d'autres choses. Ouais, bien sûr. That's a good point. If you didn't catch it, he just basically said like, oh, every player has their go-to move, but you don't necessarily have one. You're just kind of, doing everything out there. So. Bien sûr. Je tente beaucoup de choses. Je pense que je m'arrête. Je me contente pas de ce que j'ai déjà. D'ailleurs, c'est une erreur que beaucoup de jeunes font. Tu sais, c'est les jeunes qui sont en avance. Je parle des U18, U15, U18, tu sais. Ils sont en avance physiquement, par exemple, en U15. Les mecs, les meneurs, tu sais, qui sont athlétiques et tout, ils vont miser que sur ça. Ils vont pas développer les autres aspects de leur jeu, tu vois. Du coup, quand ils arrivent en pro, et qu'ils sont au même niveau que les autres, ils ont plus d'autres armes, en fait, tu vois. Donc je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire de découvrir assez tôt tout ce qu'on peut faire, sa palette, en fait. Voilà, tout ce qu'on peut faire pour. Et ensuite, tu découvres tout ce que tu peux faire, et ensuite, tu progresses plus précisément l'un après l'autre. Tu parlais du formatage, là, un peu plus. That is really good. That's a really good answer. Wow, that's a really good answer. And funny enough, I feel super validated because I've talked about this without like seeing a bunch of Wemby interviews. But I've seen a bunch of Wemby interviews, but I've talked about this without hearing him actually say it. And now he just said it. And it was that he's never satisfied. Like when we were going through so many different articles and so many things that he worked on, like when we were going through the article where during COVID, his trainer said that he was like constantly trying to add to his game.
it was always there. He's always trying to add to it. He's never comfortable. He's never content. And that's a problem that a lot of even players that were great at some point have, where they become too content with what they do. Like Ben Simmons, does anyone argue whether or not Ben Simmons has the physical tools to be a phenomenal player? No. People argue that he doesn't add to his game. Same thing with Jason Tatum. Does anyone question whether or not he could be great or he could lead a team to a championship if he were to hone in on his skills? No. It's just that sometimes it seems like he's a little content with not adding a little bit more poise to his game, you know? I don't know. It's just, that's interesting though, isn't it? That's quite interesting. And the way that he answered it was just so mature. Oh, thanks, Trevor. Thanks for the super chat. But yeah, I don't know. I really like that. I really like that that answer. Hold on, let's just listen to a little bit more, and we'll end it. I don't want to play the whole. This is long. This whole interview is 43 minutes, and this is only part 1. So you just play another segment. Let's see. Plus jeune. Alors déjà, j'aimerais bien savoir de quoi tu parles. Ouais. À quoi tu fais allusion quand tu dis il y a des coachs qui t'ont dit il faut faire ça et pas ça? Alors j'ai plus eu de bons coachs que de mauvais coachs. Déjà. Mais Pas demander de citer les mauvais, hein, t'inquiète. non, mais non. Mais Voilà, terrible, tu sais. gratuit. Ça serait la bande en direct par exemple. Ouais, non, t'inquiète. Mais je disais oui. Alors le formatage alors déjà jeune, il y avait moins bien sûr il y avait moins d'enjeux et donc une période de balle ça vaut rien, on s'en fout. Mais quand même, j'ai un souvenir par exemple, j'étais en U14 il me semble, j'étais allé faire un tournoi en Espagne et en gros le coach il me faisait jouer pivot mais traditionnel quoi. À l'entraînement ce que je faisais c'était je faisais des rebonds, des main à main et je faisais des sorties de balle au meneur quoi, c'était tout. Et dès que je faisais un truc, même si je réussissais, il me criait dessus, tu sais. Et en gros, heureusement c'était que pendant une semaine, bon c'est du passé, mais ça c'était l'extrême. Mais en fait il y a toujours les coachs ils ont toujours cette petite pression de devoir gagner les matchs, tu sais, parce que et puis de faire de la performance, même en jeune, même en U13 et tout, ou en U15, tu vois, quand il n'y a pas vraiment d'enjeu, ils ont toujours c'est toujours des compétiteurs et ils se disent waouh, je vais jouer la sécurité, Victor fais pas ça, tu vois. C'est un mécanisme, c'est mental. Oh, okay. This worries me just a little bit, but luckily, yeah, this worries me a little bit because it only worries me because how Popovich is. But Popovich has adjusted so much, and if you're a really great player, he just lets you out, like do your own thing. He did it with Kawhi, did it with Duncan, he'll do it with Wemby. But yeah, it is kind of like, oh, you know. Mental, tu vois, même c'est inconscient, mais en fait, il y a toujours plein de toutes petites piques, tu sais, qui te poussent à revenir à te mettre dans ta case et jouer la facilité, jouer avec mon atout que j'ai déjà aujourd'hui, tu sais. Mais ça aurait été la plus grosse erreur pour moi de faire ça, quoi. Et ça, tu l'as compris très jeune. De Oh. pas accepter Ouais, ce ouais, rôle-là. bien sûr. De dire, moi, je veux pas faire ça. Oh, okay. He's saying that he didn't accept that. Okay, dope. Il y a un I'm truc not worried no more. qu'on t'a vu faire, et on l'a vu en live en plus, Thomas Larou qui est derrière, on était dans les tribunes, c'est ce dribble entre les jambes et ce tir à 3 points sur un pied, que tu as fait en équipe de France, que tu as fait avec les Mets. C'était face à Blois, je crois. Et on te voit moins le faire maintenant. Et on l'avait fait contre I think Real. that's enough. Yeah, really great interview, man. I really like that. So yeah, I just feel super validated in some of the things that we talked about already. Not shocked, but a little shocked that he said it out loud, which is pretty cool. I was about to say he just said he's happy Coach Pop will be hard on him. Yeah. I misunderstood. Yeah. That's good. I thought that he was saying, "Oh man, I really get in my own head," but he's basically like, I'm aware of it, and I don't accept that. I make sure that I don't get in my own head like that. So, at least that's how I'm interpreting it. And I think the translation is pretty on point. Hopefully, but yeah.